Now we'll move to the next method. See, if a distance d1 distance is traveled in t1 time and d2 distance is traveled in t2 time, so then this is the formula you can directly use. d1 into t2 by d2 is equal to d2 into t1. So ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం. First of all, speed into time is equal to distance, right? Now tell me, ఇక్కడ time or distance కోసం మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి time and distance are directly proportional to each other. Correct? Which means ఒక d1 distance అనేది t1 టైంలో వెళ్తున్నాను అండ్ d2 డిస్టెన్స్ అనేది t2 టైంలో వెళ్తున్నాను. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తున్నాను, రెండింటికి డివైడ్ చేస్తున్నాను అంతే. సో d1 by d2 నాకు కావాలంటే t1 by t2 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు t2 నిట్స్ పంపించండి, d1 నిట్స్ పంపించండి. d1 into t2 and t1 into d1. Okay, sorry, d2. Hope it's clear. So this is okay, you can directly use this. And let's suppose ఇక్కడ నేను టైమ్ స్పీడ్ కోసం డిస్టెన్స్ కోసం మాట్లాడాను. ఒకవేళ లెట్స్ సపోజ్ స్పీడ్ టైం కోసం అడిగితే, ఇఫ్ మ్యాన్ కవర్స్ డిస్టెన్స్ ఈ స్పీడ్ 1, ఓకే, అండ్ ఇన్ ఎ టైమ్ t1 and with speed time 2 and time t2 for the same distance. Okay, let's suppose అతను ఏం చెప్తున్నాడు, మ్యాన్ ఏమో పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ ఏమో ఎంత స్పీడ్తో ఎంత టైంలో కంప్లీట్ చేశాడు, అండ్ ఇప్పుడు స్పీడ్ ఇంకొక స్పీడ్ అండ్ ఇంకొక టైంలో కంప్లీట్ చేస్తాడు సేమ్ డిస్టెన్స్. సో అలాంటి కేసెస్లో ద స్పీడ్ ఇంటూ స్పీడ్ 1 ఇంటూ t1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ 2 ఇంటూ టైమ్ 2. సో ఇది ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా, రైట్? STD ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్. సో టైం ఎక్కడ పంపించండి, డిస్టెన్స్ బై టైం, విచ్ మీన్స్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ సేమ్ కాబట్టి నేను డిస్టెన్స్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో స్పీడ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైం, కరెక్ట్? సో విచ్ మీన్స్ స్పీడ్ ఒక పర్సన్ ఒక డిస్టెన్స్ స్పీడ్ ఎంత s1 స్పీడ్తో వెళ్తే అది ఈ కవర్ ఓకే ఇన్ t1 టైంలో వెళ్తే ఇలాగవుతుంది. అదే s2 స్పీడ్తో వెళ్తే ఇన్ t2 టైంలో అవుతుంది, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. నౌ ద సేమ్ s1 by s2 చేయండి, ఏమవుతుంది, 1 by t1 by 1 by t2, right? Right? Now ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, t2 by t1 అవుతుంది, కరెక్ట్? s1 by s2 is equal to, now t1 ఎట్లా పంపించండి, s1 into t1 is equal to s2 into t2. Okay, so whenever you see this kind of questions, let's suppose ఈ questions అలాగే ఇస్తానంటే let's solve this question. See, a person covers in a distance in 40 minutes. ఓకే, ఒక పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ ఏమో 40 minutes లో కవర్ చేస్తున్నాడంట. ఇఫ్ ఈ రన్స్ అట్ స్పీడ్ ఆఫ్ 45 kilometers per on average, అంటే ఒక 45 kilometers per hour స్పీడ్తో వెళ్తే అతను ఆ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ 40 నిమిషాల్లో పూర్తి చేస్తున్నాడు, రీచ్ అయిపోతున్నాడు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, ఫైండ్ ద స్పీడ్ అట్ విచ్ హీ మస్ట్ రెడ్యూస్ ది టైమ్ ఆఫ్ జర్నీ టు 30 minutes. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు, అదే సేమ్ డిస్టెన్స్ కి స్పీడ్ ఏమో తగ్గించుకోమంటున్నాడు, ఐ మీన్ మస్ట్ రెడ్యూస్ అంటున్నాడు. సో రెడ్యూస్, ఓకే, స్పీడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు, అయితే టైం తగ్గించుకోమంటున్నాడు. సో టైం ఎంత ఇచ్చాడు, 30 minutes లో కవర్ చేయాలంట సేమ్ డిస్టెన్స్ ని. ఇంతగా 45 kilometers per hour స్పీడ్తో వెళ్తే 40 నిమిషాలు పట్టింది, బట్ ఇప్పుడు 30 minutes లో కవర్ చేయాలంటున్నాడు. కవర్ చేస్తే స్పీడ్ ఎంత స్పీడ్తో వెళ్ళాలని అడుగుతున్నాడు. సో ఇన్ దిస్ కేస్ సి, మనకి t1 ఇచ్చాడు, t2 ఇచ్చాడు, రైట్, 30 minutes, అండ్ స్పీడ్ 1 ఇచ్చాడు 45, అండ్ స్పీడ్ 2 ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు, కరెక్ట్? సో నా చూడండి, ఇక్కడ టైం అనేది మినిట్స్ లో ఇచ్చాడు, బట్ స్పీడ్ అనేది kilometers per hour లో ఇచ్చాడు, రైట్? సో ద టైం ని రెండు కూడా మనం ఏం చేయాలంటే కిలోమీటర్స్ హవర్స్ లోకి మార్చుకోవాలి. సో టైం t1 ఏమో 40 minutes ఇచ్చాడు, విచ్ మీన్స్ 40 by 60 చేస్తే వీ విల్ గెట్ 4/6 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.66 ఓకే హవర్స్. అలాగే t2 ఎంత పడుతుంది, ఓకే 30 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 30 by 60 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2. ఐఎమ్ జస్ట్ లీవింగ్ ఇట్ హియర్ 1/2. సో టైం t1 వచ్చింది అండ్ t2 కూడా వస్తుంది. నా ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, స్పీడ్ ఇంటూ t1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ 2 ఇంటూ t2. నా స్పీడ్ 1 అంతా 45 అండ్ స్పీడ్ t1 అంతా 4/6. ఓకే, స్పీడ్ 2 అంతా మనకు తెలియదు, అదే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అండ్ టైం t2 అంత ఇచ్చాడు 1/2 అంటున్నాడు.
సో ఇప్పుడు 1/2 నెట్స్ పంపిస్తే ఏమవుతుందో చెప్పండి, నాకు స్పీడ్ 2 వస్తుందా? 45 ఇంటూ 4/6 ఇంటూ 2, రైట్? 2 1 జా 2 3 జా 3 1 జా 3 15 జా 15 4 జా 60 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. సో స్పీడ్ 2 ఎంత స్పీడ్తో వెళ్ళాలి? 60 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో వెళ్తే 30 minutes రీచ్ అయిపోగలుగుతాం. సో దిస్ ఈస్ ద వే వీ కెన్ సాల్వ్. అండ్ see, the two men started together. Let's solve the next question also. ఈ క్వశ్చన్ చదవండి. 2 men start together to walk a certain distance అంటున్నాడు. సో ఒక సర్టన్ డిస్టెన్స్ అంటున్నాడు, ఎక్స్ మనకు ఆ డిస్టెన్స్ మనకు తెలియదు. బట్ వన్ at 4 km/h, another at 3 km/h. ద ఫార్మర్ అరైవ్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ బిఫోర్ ది లేటర్. అంటే ముందు వచ్చేవాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడు అదే వెనక వచ్చేవాడు కన్నా అరగంట ముందు వచ్చాడు అని అడుగుతున్నాడు. See here, they asked about the distance, but మనకి ఇచ్చిన క్వాంటిటీస్ ఇచ్చిన వేటి మనకి స్పీడ్ ఒక్క ఇచ్చారు. లెట్స్ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ 2 men కోసం మాట్లాడుతున్నాడు. ఫస్ట్ మ్యాన్ ఏమో ద సేమ్ డిస్టెన్స్ స్పీడ్ ఎంత స్పీడ్తో వెళ్తున్నాడు అంట? 4 km/h స్పీడ్తో వెళ్తున్నాడు అన్నాడు. అయితే ఇక్కడ మనకి టైం తెలియదు కాబట్టి టైంని T1 అనుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ ప్లస్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు T అనుకుంటున్నాను నేను. టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు T. అప్పుడు నాకు ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఓకే. అండ్ సెకండ్ మ్యాన్ ఎంత అంటున్నాడు చూడండి, ఎంత స్పీడ్తో వెళ్తున్నాడు? 3 km/h స్పీడ్తో వెళ్తున్నాడు. అండ్ ఇక్కడ టైం ఎంత అంటున్నాడు? ద ఫార్మర్ అరైవ్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ బిఫోర్ ది లేటర్. అంటే లెట్స్ సపోజ్ ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ తో పోల్చుకుంటే అరగంట ముందు వచ్చేస్తున్నాడు అంట. అంటే ఎలా చెప్పొచ్చు? సెకండ్ పర్సన్ అనేవాడు ఫస్ట్ పర్సన్ కంటే అరగంట లేట్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు కదా, ఏదైనా ఒకటే కదా. సో అప్పుడు ఇక్కడ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు T ప్లస్ హాఫ్ అన్ అవర్ మోర్. కెన్ ఐ రైట్ లైక్ దిస్? అంతే కదా. ఫస్ట్ పర్సన్ T టైం తీసుకుంటే సెకండ్ పర్సన్ T టైం ప్లస్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటున్నాడు. లెట్ సపోజ్ సెకండ్ పర్సన్ T అవర్స్ ప్లస్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాడు అనుకోండి. ఫస్ట్ పర్సన్ ఎంత తీసుకున్నాడు? ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే వస్తున్నాడు కదా, రైట్? సో ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ రైట్ ఇట్. సో నౌ జస్ట్ వీ నో speed 1, speed 2, time 1, time 2, right? This is considered T1 and this is considered T2. Now what is the formula? Previously we solved, right? Speed 1 into T1 is equal to speed 2 into T2. Now speed 1 anta 4 into time T and speed 2 anta 3 and time anta T1 T plus half 1/2. So which means 3T plus 3/2, which is equal to 40. Now 3T next పంపిస్తే 40 minus 3T will get T. టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/2. సో నా టైం అయితే వచ్చింది. నా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఇక్కడ 2 men కోసం మాట్లాడాడు. మనం ఏదో ఒక మెన్ది ఒకరికి సాల్వ్ చేస్తే చాలు, ఎందుకంటే ఇద్దరు సేమ్ డిస్టెన్స్ వెళ్ళారు కాబట్టి. ఓకే, సో డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ బై స్పీడ్ ఇంటూ టైం. ఫస్ట్ పర్సన్ స్పీడ్ అంతా 4 km, రైట్, పర్ అవర్ స్పీడ్తో వెళ్తున్నాడు. టైం ఎంత T ఎంత వచ్చింది? 3/2. 2 క్యాన్సిల్, 2 3 6 km డిస్టెన్స్. దట్స్ ఆల్. దట్ మన సెకండ్ పర్సన్ తీసుకున్నా సరే అంత వస్తుంది. సెకండ్ పర్సన్ స్పీడ్ ఎంత 3, రైట్? 3 ఇంటూ సెకండ్ పర్సన్ ఎంత స్పీడ్ వెళ్తున్నాడు? T ప్లస్ 1/2, విచ్ మీన్స్ 3/2 ప్లస్ 1/2, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 3 ఇంటూ టేక్ ది ఎల్సిఎం 4/2 you will get, which means 2 1 2 2 and 3 2 6. See, both cases మనకు 6 km వచ్చింది, కరెక్ట్? ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ 6 km. ఈ 2 persons మాట్లాడాడు కాబట్టి మనం ఏదో ఒక పర్సన్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ తీసుకొని వాల్యూస్ తీసుకొని మనం డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినా చాలు. ఇట్స్ ఇనఫ్. ఓకే, హోప్ ఇట్స్ క్లియర్ దట్ ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ 6 km నౌ. ఇన్ ప్రీవియస్ 2 cases టైం 1 డిస్టెన్స్ ఇస్తే D1 ఇంటూ టైంకి డిస్టెన్స్కి టైంకి ఇస్తే మనం ఈ రిలేషన్ ఇస్తాం, స్పీడ్కి టైంకి ఇస్తే ది రిలేషన్ ఇస్తాం. వాట్ ఇఫ్ స్పీడ్కి డిస్టెన్స్కి ఇస్తే? స్పీడ్కి డిస్టెన్స్ ఇస్తే లెట్స్ సీ STD, కరెక్ట్? విచ్ మీన్స్ S is proportional to D. Okay, if a person is moving with speed 1, okay, then it is in distance D1, right? Speed 2 and distance D2. So then divide both S1 by S2 is equal to D1 by D2, which is equal to S1 into D2 and S2 into D1. Got it? D1 into S2 is equal to D2 into S1. No need to remember this formula. If you remember ST is equal to D, then you can easily solve this formula also. So in the same way, ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్ గా
త్రీ నోన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇస్తాడు, ఒకటి అన్నోన్ ఇస్తాడు, అన్నోన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. ఇక్కడ కూడా అలాగే 2 స్పీడ్లు ఇవ్వచ్చు, ఒక డిస్టెన్స్ ఇవ్వచ్చు, 2 డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. In such cases we can use this formula. Now let's move to the next method. See next method question చదవండి. If the first part of any given distance is covered at a rate of v1 in time t1, okay, v1 speed తో and time t1 తో వెళ్తున్నాడు. In the second part of distance is covered at rate v2, okay, in speed v2 and time t2 తో కవర్ చేస్తున్నాడు. సో then average speed అడుగుతున్నాడు. సో లెట్స్ సపోజ్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద, ఇది 2 parts ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఏమో v1 స్పీడ్ తో వెళ్తున్నాడు, ఇన్ టైం t1 లో వెళ్తున్నాడు. ఇది v2 స్పీడ్ తో వెళ్తున్నాడు, ఇన్ టైం t2 తో వెళ్తున్నాడు. సో డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం, రైట్? బట్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం, కరెక్ట్? సో డిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఎంత చెప్పండి? డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం, కరెక్ట్? సో ఫస్ట్ పార్ట్ లో స్పీడ్ అంతా v1, టైం అంతా t1. అలాగే సెకండ్ పార్ట్ అంతా v2 అండ్ టైం అంతా t2 బై టైం, టోటల్ టైం t1 ప్లస్ t2. గాట్ ఇట్? సో 2 parts ని మనం ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేస్తే యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు v1 ఇంటూ v2 ప్లస్ v2 ఇంటూ t2 బై t1 ప్లస్ t2. లెట్స్ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. A body moves with a speed of 20 km per hour in 5 seconds and with a speed of 30 km per hour in next 5 seconds. Then average speed అని అడుగుతున్నాడు. సో చూడండి, ఒక బాడీ అనేది లెట్స్ సపోజ్ ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది 2 parts లో డివైడ్ అయింది. ఫస్ట్ పార్ట్ ఏమో 20 km per hour స్పీడ్ తో వెళ్తుంది, ఇన్ 5 seconds లో రీచ్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏమో 30 km per hour స్పీడ్ తో వెళ్తుంది, అది కూడా 5 seconds లో రీచ్ అవుతుంది. సో పైది అవర్స్ ఇచ్చాడు, కిందది సెకండ్స్ ఇచ్చాడు. వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ సెకండ్స్ టు అవర్స్, ఓకే? నౌ సో వీ నో ద ఫార్ములాస్, రైట్? సో ఫస్ట్ పార్ట్ లో నాకు డిస్టెన్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 5 seconds ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయండి. సో 5/3600, 60 into 60, రైట్? అవర్స్. సో నాకు ఫస్ట్ పార్ట్ లో డిస్టెన్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? 20 into 5/3600, కరెక్ట్? సెకండ్ పార్ట్ లో డిస్టెన్స్ కావాలంటే స్పీడ్ ఇంటూ టైం, స్పీడ్ అంతా 30 kilometers ఇంటూ టైం అంతా 5/3600. Now tell me average speed is equal to total distance by total time, right? So d1 plus d2 by t1 total time, t1 plus t2, right? d1 anta 20 into 5/3600 plus d2 anta 30 into 5/3600 by total time anta, time t1 is equal to 5 seconds, దానికి అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే 3600 ప్లస్ ఇది కూడా 5/3600. 3600 ఇది క్యాన్సిల్. సో what we left with, so we left with 100 plus 150 by 10, which means 250 by 10, which is equal to 25 kilometers per hour is the average speed. Okay, so this is the way we can solve it. You can directly use the formula. This is also formula based only. Okay, now move to the next method. See next method chadavandi. If a 2 persons A and B starts at the same time in opposite direction, let's suppose A and this B ఇద్దరు కూడా ఒకే టైంలో స్టార్ట్ అయ్యారు. ఇటు నుంచి ఒకడు, ఇటు నుంచి ఒకడు, ఓకే, ఒకే టైంలో స్టార్ట్ అయ్యారు. అండ్ ఆఫ్టర్ పాసింగ్ ఈచ్ అదర్ దే కంప్లీట్ ద జర్నీ ఇన్ x and y hours రెస్పెక్టివ్లీ. వన్ సపోజ్ ఇఫ్ దే క్రాస్ ద ఈచ్ అదర్, ద రిమైనింగ్ జర్నీ ఎంత అంటున్నాడు? ఎక్స్ అండ్ వై అవర్స్ లోని కంప్లీట్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఏమో x hours లో కంప్లీట్ చేస్తున్నాడు, b అండ్ y hours లో కంప్లీట్ చేస్తున్నాడు. అప్పుడు రేషియోస్ ఆఫ్ స్పీడ్స్ ఆఫ్ a to b అంటే ఒకరు అడిగాడు అనుకో, రేషియోస్ అడిగితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే a to b కి స్పీడ్ రేషియో ఎలా ఉంటుంది అంటే √y/√x. Please remember this formula and we'll solve this with example. It's very very important. Okay, a man starts from b to k. So b నుంచి k, okay, స్టార్ట్ అయ్యాడు. ఓకే, అండ్ ఇంకొక పర్సన్ కూడా k నుంచి b కి స్టార్ట్ అయ్యాడు సేమ్ టైం. ఆఫ్టర్ పాసింగ్ ఈచ్ అదర్, సో లెట్స్ సపోజ్ ఇది క్రాసింగ్ పాయింట్ అనుకుందాం ఇద్దరికి. ఓకే, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇద్దరు టచ్ అవుతారు కదా. ఆఫ్టర్ క్రాసింగ్ ఈచ్ అదర్, నెక్స్ట్ k అనే పర్సన్ కి
ఎంత టైం పడుతుంది అండ్ బి అనే పర్సన్కి ఎంత టైం పడుతుంది, కరెక్ట్. సో ఓకే, ఆఫ్టర్ క్రాసింగ్ ఈచ్ అదర్ దే కంప్లీటెడ్ ద జర్నీ ఇన్ 9 and 6 hours. సో ఈడేమో 9 hours లో కంప్లీట్ చేస్తాడంటే ఈడేమో 16 hours లో కంప్లీట్ చేస్తాడంట. అంటే ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ సెకండ్ మ్యాన్ ఇఫ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఈస్ 12 kilometers/hour అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం రేషియోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో a/b ఈజ్ ఈక్వల్ టు √y/√x, కరెక్ట్. సో √y అంతా 16 అండ్ √x అంతా 9, రైట్, విచ్ మీన్స్ 4/3. మనకి రేషియో అయితే వస్తుంది, బట్ అది ఏమంటున్నాడు, స్పీడ్ అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు స్పీడ్ 1 స్పీడ్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కెన్ ఐ రైట్ 4/3, విచ్ మీన్స్ టైం యొక్క రేషియో వచ్చింది మనకి, రైట్. సో స్పీడ్ 1 ఎంత ఇచ్చాడు, 12 kilometers ఇచ్చాడు, బట్ స్పీడ్ 2 నాకు తెలీదు, అదే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/3. అండ్ స్పీడ్ 2 అటు సైడ్ పంపించండి. స్పీడ్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 into 3/4. 3 is 36/4, which is equal to 9 kilometers/hour. Okay, this is the speed for the second man. Okay, this is the way we have to solve this kind of questions. ఒకసారి రేషియో అడిగేస్తాడు డైరెక్ట్గా you can say 4:3, but if case of speed అడిగితే you have to equate to this ratio, then you can solve this. Now let's move to the next method. If a man travels at a speed of s1, he reaches his distance t1 late, while he reaches t2 before when he travels at speed, okay, s2. Then what is the distance between two places అంటున్నాడు. Let's suppose a నుంచి b కి ఒక పర్సన్ స్టార్ట్ అయ్యి వెళ్తున్నాడు, ఓకే, విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ s1. అయితే s1 స్పీడ్ తో వెళ్తే ఏమవుతుంది, అతను ఒక t1 hours అనేది లేట్ అయిపోతున్నాడు. ఒక t1 అంటే ఒక 5 minutes 10 minutes అనుకోండి, అది లేట్ గా వెళ్తున్నాడు, అంటే హీ నీడ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా టైం అనమాట. 5 minutes అంతా లేట్ గా వెళ్తున్నాడు. అదే పర్సన్ లెట్ సపోజ్ s2 స్పీడ్ తో వెళ్తే, ఓకే, 10 నిమిషాలు ఒక సంథింగ్ s2 స్పీడ్ కంటే ముందు వెళ్ళిపోతున్నాడు, అంటే ఒక 10 minutes బిఫోర్ వెళ్ళిపోతున్నాడు. అదే 10 minutes లో ఒక అరగంటలో వెళ్ళాలనుకుంటే ఏ నుంచి బీకి అరగంట పట్టినట్టయితే బట్ 20 minutes లోనే వెళ్ళిపోతున్నాడు. బట్ పై కేసులో ఏమవుతుంది, 30 minutes లో రీచ్ అవ్వాల్సింది కాస్త అటు 35 minutes ఎంతో పడుతుంది, ఎక్స్ట్రా టైం పడుతుంది, లేట్ అవుతున్నాడు. బట్ ఈ కేసెస్ లోని ఎర్లీగా వెళ్ళిపోతున్నాడు. సో అలాంటి కేసెస్ లో వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. ఓకే, సో లెట్స్ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. You arrive at your school 5 minutes late if you walk with a speed of 4 kilometers/hour. ఏమంటున్నాడు, 4 kilometers/hour స్పీడ్ తో వెళ్తే నేను 5 నిమిషాలు లేట్ గా వెళ్తున్నాను స్కూల్ కి. అదే you will arrive 10 minutes before the scheduled time if you walk at 5 kilometers/hour. అదే 5 kilometers/hour స్పీడ్ తో వెళ్తే నేను 10 నిమిషాలు ముందు వెళ్ళిపోతున్నాను షెడ్యూల్ టైం కన్నా ముందు. ఓకే, సో దెన్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ యువర్ హౌస్ అండ్ స్కూల్ అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, స్కూల్ కి ఇంటికి డిస్టెన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సో ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం. సో నా హియర్ అన్ని యూనిట్స్ ఒకేలాగా ఉన్నాయో చూసుకోండి. టైం అనేది మినిట్స్ లో ఇచ్చాడు సి. సో దట్ దెన్ టైం t1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 minutes, దెన్ హవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి 5/60, విచ్ మీన్స్ 1/12. టైం 2 ఏమో ఎంత ఇచ్చాడు, 10 minutes ఇచ్చాడు, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10/60, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/6. సో నాకు టైం t1 వస్తుంది. స్పీడ్ 1 ఎంత 4 kilometers, స్పీడ్ 2 ఎంత 5 kilometers. Now substitute in the above formula. Distance is equal to s1 into s2, t1 plus t2 by s2 minus s1. Just substitute it. 4 into 5 by 1/12 plus 1/6 by s2 minus s1. s2 ఎంత s2 is equal to 5 minus 4, which is equal to 1, right? So now solve. For 5 is 20 into 12 LCM is the 1 plus 2, 3/12 by 1, right? Which is equal to 60/12, which is equal to 5 kilometers, right? అయితే సార్ ఇప్పుడు లెట్స్ సపోజ్ మనకు ఫార్ములా గుర్తుంటే ప్రాబ్లమే లేదు, బట్ ఫార్ములా గుర్తు లేకపోతే how can we solve this question? As I said, మనకి ఫార్ములా కానీ గుర్తు లేకపోతే మనం ఎలా చేయాలి. సో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ద ఫార్ములా. ఓకే, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఈజీలీ సాల్వ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు నోట్ చేసుకుందాం.
You arrive at a school 5 minutes late if you walk with a 4 kilometers per hour. Let's suppose house నుంచి let's suppose A నుంచి B అనుకోండి 4 kilometers per hour వెళ్తున్నాం అనుకుందాం. ఇన్ 5 minutes లేట్ అంటున్నాడు, అంటే టైం ఓవరాల్ టైంలోనే ఒక 5 నిమిషాలు లేట్గా వెళ్తున్నాను అంటున్నాడు. బట్ ఆ టైం తెలియదు కదా నాకు. సో టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేను ఎక్స్ అనుకుంటాను. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ T1 టైం ఏమంటున్నాడు, అది ఫస్ట్ స్పీడ్ 4 kilometers per hour స్పీడ్తో వెళ్తే ఏమవుతుంది, అప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ 5 minutes, రైట్. నాకు ఎక్స్ట్రా టైం పడుతుంది, 5 minutes పడుతుంది, రైట్. 5 minutes, రైట్. ఎక్స్ట్రా టైం కావాలి నాకు, లేట్గా వెళ్తున్నాను కాబట్టి. సో ఎక్స్ ప్లస్ అన్ని కిలోమీటర్స్ పర్ ఉన్నా కానీ ఇది కూడా హవర్లోకి మార్చేసుకుంటున్నాను, ఒక మినిట్స్ని హవర్స్లోకి మార్చేసుకుంటున్నాను. 5/60 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 1/12, రైట్. సో అదే T2 కోసం ఎంత అంటున్నాడు, 5 kilometers per hour తో వెళ్తున్నాడు. బట్ T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ అన్ అవర్ 10 minutes బిఫోర్ వెళ్తున్నాడు అంటున్నాడు. సో ఎక్స్ మైనస్ 10 minutes which is equal to, can I write x minus 10 minutes na hours lo convert cheyanukonte 10/60 which is equal to x minus 1/6. now T1 వచ్చింది, T2 వచ్చింది. now ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే బోత్ రెండిట్లకి కూడా డిస్టెన్స్ సేమ్, కరెక్ట్. now డిస్టెన్స్ D1 is equal to D2 అనుకుంటున్నాను. రెండిట్లో డిస్టెన్స్ సేమ్ కాబట్టి ఈక్వల్ చేస్తున్నాడు. D1 ఫార్ములా ఏంటి, S1 into T1, D2 ఫార్ములా ఏంటి, S2 into T2, రైట్. నో సబ్స్టిట్యూట్. ఫస్ట్ పర్సన్ అంతా 4 kilometers per hour వెళ్తున్నాడు, స్పీడ్ ఎంత టైం ఎంత పడుతుంది, 1/12 ఎక్స్ ప్లస్ 1/12 పడుతుంది. సెకండ్ పర్సన్ 5 kilometers per hour వెళ్తున్నాడు, స్పీడ్ ఎంత పడుతుంది, ఎక్స్ మైనస్ 1/6 పడుతుంది. సో నౌ మల్టిప్లై 4x ప్లస్ 4/12, రైట్. 5x minus 5/6. ఓకే. సో నౌ చూడండి, ఇప్పుడు ఎక్స్ 4x నడిచి పంపించాను, మైనస్ 5/6 నుంచి పంపించాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 5x minus 4x is x. అప్పుడు 4/12 ప్లస్ 5/6, అంతేనా. సో నౌ if you take the LCM as a 12, so 4 plus 10 which is equal to 14/12 which is equal to 7/6. నాకు x is equal to 7/6 వచ్చింది. అప్పుడు T1 వచ్చేస్తాడా నాకు, T1 అంతా x plus 1/12 కదా. సో సబ్స్టిట్యూట్ 7/6 in place of x, 7/6 plus 1/12 plus 12 LCM తీస్తే, సో 7 to the 14 plus 1 15, which means 15/12 means 3 5s are 3 4s, రైట్. అదే T2 కావాలంటే నాకు x minus 1/16, right, which is equal to 7/6, sorry 1/6 it is. 7/6 minus 1/6 which is equal to 6/6 which is equal to 1. సో నా T1 వచ్చింది, T2 వస్తుంది. బట్ అక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు, డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. మనకి యాక్చువల్లీ 2 T1 T2 రెండు అవసరం, ఏదో ఒకటి ఉన్నా సరే చాలు. లెట్స్ సపోజ్ డిస్టెన్స్ 1 కావాలంటే స్పీడ్ 1 into టైం T1, రైట్. స్పీడ్ 1 అంత ఎంత స్పీడ్ వెళ్తున్నాడు, 4 kilometers వెళ్తున్నాడు. T1 ఎంత వచ్చింది మనకి, 5/4, 4 cancel and we have 5, so 5 kilometers is the distance. Okay, if you do for the D2 also you will get same. Distance is equal to speed into time T2, right. Speed anta 5 into time T2 anta vachindi 1 vachindi. So in the both ways the distance is same. So in this way, if you don't remember the formulas or no issue, you can solve you okay in normal way also. So now the last method. So last method is, let's solve the last method also. See, let a man take t hours to travel x kilometers. Okay, x kilometers అనేవి ట్రావెల్ అవడానికి t hours పడుతుంది అంటున్నాడు. If he travels some distance on cycle with p kilometers per hour, సో ఈ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ స్ప్లిట్ చేస్తున్నాడు. సగం ఏమో సైకిల్ మీద, ఓకే, ఇంకొక సగం రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ఇస్ విత్ బైక్ మీద. ఓకే, సైకిల్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు p kilometers per hour స్పీడ్తో వెళ్తున్నాడు, అండ్ బైక్తో వెళ్తున్నప్పుడు q kilometers per hour స్పీడ్తో వెళ్తున్నాడు. సో ఇలాంటి కేసెస్లోని టోటల్ టైం మనకు కావాలంటే టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు q into t minus x by q minus p. Please remember this formula. Okay, let's solve this question. See, a man traveled a distance of 80 kilometers in 7 hours. Okay, actually overall distance is 80 kilometers, అది 7 hours లో రీచ్ అయిపోతాడు.
బట్ పార్ట్లీ ఆన్ సైకిల్ అట్ రేట్ ఆఫ్ 8 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. అయితే ఆ టోటల్ 80 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ని, ఇది 80 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ అయితే సగమేమో సైకిల్ మీద వెళ్ళాడు, ఇంకో సగమేమో బైక్ మీద వెళ్ళాడు. సైకిల్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు 8 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వెళ్ళాడు, బైక్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు 16 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వెళ్ళాడు. బట్ ఇలా సైకిల్ నుంచి బైక్ మారినప్పటికి కూడా 7 hours లో కంప్లీట్ చేసేడంట. సో అప్పుడు డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఆన్ సైకిల్ అని అడుగుతున్నాడు. సో సైకిల్ మీద ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయ్యాడు అని అడుగుతున్నాడు. సో దిస్ ఇస్ ద పార్ట్. ఓకే, సో ఎంత డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారని అడుగుతున్నాడు. నౌ టేక్, ఓకే, నౌ x is equal to, can I write 80 kilometers from the above formula, and t is equal to 7 hours, and some సైకిల్ మీద వెళ్తున్నాడు కాబట్టి సైకిల్ మీద వెళ్తున్నాడు ఎంత స్పీడ్ తెలియడు, p స్పీడ్ తెలియడు. p ఎంత 8 kilometers, రైట్? అండ్ q ఎంత 16 kilometers. Now substitute time is equal to q 16 into time t 7 minus 80 by q minus p, which means 16 minus 8, which is equal to 16 7s of 112, right? 112 minus 80 by 8, which is equal to 32 by 8, 4. సో టైం ఎంత 4 hours వచ్చింది. బట్ వాడు ఏమడుగుతున్నాడు, డిస్టెన్స్ అడుగుతున్నాడు. యా, సో సైకిల్ మీద డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. సో స్పీడ్ ఎంత స్పీడ్తో వెళ్తున్నాడు, 8 kilometers per hour స్పీడ్తో వెళ్తున్నాడు. అండ్ ఎంత టైంలో పట్టింది, 4 hours, రైట్? సో 4 hours 4 అవర్ క్యాన్సిల్, 8 4s 32 kilometers వెళ్ళాడు సైకిల్ మీద. 80 kilometers 32 kilometers అనేది సైకిల్ మీద వెళ్ళాడు. సో ఈ విధంగా మనం ఈ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, hope it's clear. It's a very very important time, speed and distance concept for any competitive exams. If you have any doubts, okay, please comment me on the comment box so that I will explain in the next session. Thank you all of you.